Okay, hello. How are you feeling today? I'm feeling really excited. Yeah. Okay, very good. So may I ask your name? My name is Phùng Mai Phượng. Okay, very good. Nice to meet you. Nice. Okay, my name is QUY彙N, and today I will be your examiner, and I will walk you through every part of the IELTS speaking test, so no worries. Okay, let's start with part 1. In this part, I will ask you some general questions on the topics relating to yourself to get to know you better. Okay, let's talk about your work and study. Are you currently working or are you a student? I'm currently a junior. I'm studying at National Economic University. My major is digital marketing, and I am expected to graduate within a year. Yeah, hopefully with flying colors. Okay. Why did you choose this major? I don't know. I feel like today we're shifting to the digital age. So I think that learning about digital marketing is like a big step. So that's what I'm gonna pursue. Okay, very good. Let's start with the first questions. Are you an intensive or extensive reader? Well, to be honest, I am none. I'm not really an avid reader. I don't really read usually. But I mean, when I do, whenever I find a great book that I really love, I tend to immerse myself in reading those, and I'm gonna look through the pages really carefully and read it really thoroughly. Yeah. Okay. Have you ever read self-help books? I mean, I'm not a fan of self-help book, but recently I have picked up a really interesting one. It's called How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, if I'm not mistaken. So the book is written in like the 1930-ish or something, but some of the lessons are still quite relevant and yeah, really thoughtful, really helpful. Very good. Are there any kinds of books that are not worth reading? I think that every kind of books is written with a purpose. So I think that if you find that book not worth reading, I think it's just because you're not its main target audience. Yeah. Okay. Let's talk about the internet. Do you think the internet nowadays is reliable? No, it's definitely not. I think that with the technological breakthrough and the appearance of AI, internet has become a more dangerous place with like distorted news and scams, etc. Okay. What website do you usually go to while going online? Well, social media platforms and movie streaming websites are the most frequently visited website. I usually spend for like about 5 to 6 hours daily on these websites, and I'm not really proud of my screen time, but I mean, it's quite tempting and it's really attractive. Okay. Is there anything that you don't want to see on the internet? Yes, there are many. For example, recently, I'm not really into political and controversial issues, especially in the comment sections. People might get quite toxic and all of the arguments turn heated really quickly. Yeah. Okay, very good. Let's move on to part 2. In this part, I will give you a cue card. In this cue card, there will be some suggested questions. You will have 1 minute to prepare for your answer, and then you will have from 1 to 2 minutes to present your answer. Okay. I will inform you by the time. Okay, so here is your piece of notes and your pencil. Thank you. Okay, and here will be your cue card. Thank you. Your 1 minute starts now. Okay, thank you very much. Your time is up. Then you will have from 1 to 2 minutes to present your answer, and don't mind me if I stop you. Are you ready? Okay, yeah. Okay, your time starts now. Okay, so when I read this question, the first field of study that popped up into my mind was music. So music is the field of study that I have always passionate about ever since I was a kid. And growing up, my parents always encouraged me to pursue a career in music because that's just what we love. And because of that, I listened to my parents and I took multiple piano lessons as well as singing lessons. And the thing about music is that it's a universal language and it just connects people regardless of where they come from. So that's that. And when I dig deeper into music, as I start to learn about it more, I start to feel like music, maybe it's not my thing, and it just doesn't come natural to me anymore. Because when I look at the music theory and all of the technical terms, they just really bugs me.
And I started to find out that sight reading is just not my thing. And because of that, I decided to take a quick turn into the marketing field, which is a more realistic and a promising career in my opinion. But I still keep music really close to my heart, but I'm just gonna take it really casually this time. I'm just gonna do it as a side hobby. I still do some singing and do some little composing, but it's just gonna be at an amateur level. Yeah, I just feel like pursuing music professionally isn't my thing, and I'm not gonna grow big. Yeah, so I think that's all what I have to say about music, a dream that I can never touch. Okay, thank you very much. Let's move on to part 3. In this part, I will ask you some further questions into your answer in part 2. How do people usually choose their field of study? I think that their choices comes from various reasons. One of them might be because of their innate abilities, their natural ability, what comes natural to them, they just pick it. And another thing is that they just follow their family tradition. If their parents chose a certain field, they're gonna choose the same job. And another thing, I think it's based on the career prospect of the job. And also, another thing I think they would take into consideration is like the advice from parents and their peers. Do you think it's important for people to study something that they are passionate about? I think it's quite important because, when you do the job that you like, when you just spend your 9-to-5 daily job on a job that you like, I think you will feel less stressed, you feel more motivated, and you will be more likely to be more productive at work. Honestly, life is more beautiful. Okay, very good. How can studying a particular field help someone in their future career? I think that studying in a particular field will provide them with specialized knowledge, which employers are looking for. So I think that's the main reason why I think people should really pursue a career where they have a specialized knowledge. Okay. Are there any fields of study that you think are more important in today's world? I think because we're shifting into the digital age, so I think that fields which are related to science and technologies tend to reign supreme nowadays. I know a lot of friends who pursue the technological career, and I wish the best for them. Okay, very good. How do educational institutions support students in exploring different fields of study? That's quite a conundrum, honestly. I don't really think much about it, but I mean, looking at my school, I think that they offer great consulting services and they open a lot of job fairs for students to take part in. And I think that that's what other schools and educational institutions follows too. Okay. Do you believe that the choice of field of study affects a person's social status? I don't really know much about this, but I do really think that if you put your heart and your mind into the thing you do, into your job, and you excel in doing what you do, I think that people will just respect you as much as other fields. Okay, very good. Okay, so that will be the end of the IELTS speaking test. Thank you very much. Ok, đầu tiên là chúc mừng Phương vì em đã hoàn thành bài thi của mình. Đây là một phần thi rất là tốt và có thể thấy được là với bài thi này, trong bài thi thật em sẽ đạt được những điểm số rất là cao. Và bây giờ thì cô sẽ gửi cho em những feedback để em có thể biết được điểm mạnh của mình và những điểm có thể cải thiện, đạt 3 điểm cao hơn nữa nhé. Ok, về overall thì cô nghĩ rằng là em dễ dàng có thể đạt được từ 8.0 đến 8.5 với cái phần thi này. Đầu tiên về fluency thì fluency của Phương rất là tốt, rất là ít những cái sự ngắt nghỉ hay là cái việc mà em phải tự sửa lỗi, correction. Em cũng không có nhiều cái repetition, nếu như có thì nó sẽ chỉ xuất hiện một phần khá là nhỏ ở part 2 khi mà mình ở đoạn cuối mình hơi hết ý tưởng một xíu đó. Thế nhưng mà với cái phần fluency này để có thể đạt được cái điểm số tối đa là band 9 thì cô có một lời khuyên, đấy là mình có thể chậm lại một chút đó để em kiểm soát tốc độ của mình hơn, đồng thời là em cũng sẽ tránh mắc lỗi hoặc là em tránh cái việc là mình bị bí ý tưởng hoặc là hết ý tưởng ở part 2.
Tiếp theo đấy là về lexical resource, thì có một cái điểm mạnh trong phần từ vựng của Phương, đấy là em dùng từ vựng rất là tự nhiên, gần như không có nhiều từ vựng bị dùng ở mức là inappropriate, tức là dùng đúng ngữ cảnh, dùng không bị gượng ép. Và có một điểm đặc biệt là Phương không cố gắng dùng những từ vựng đao to búa lớn, dùng những cái từ mà mọi người hay cho là high level vocabulary á. Thế nên là cái bài của em nó rất là tự nhiên nhưng nó vẫn đạt được hiệu quả tốt. Vậy thì với cái bài này lexical resource để cho em điểm 8. Thế thì làm thế nào để em có thể tăng cái band điểm này hơn nữa, thì cô khuyên là mình có thể học nhiều hơn vocabulary for topics. Đó, có thể là ví dụ ở part 2 khi em nói về chủ đề là music chẳng hạn, thì cô mong muốn là sẽ nhìn thấy nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn những từ vựng về chủ đề âm nhạc. Hoặc là khi em nói về marketing thì cô sẽ mong muốn nghe thấy nhiều hơn những cái từ vựng về chủ đề này. Tương tự với part 3 cũng như vậy. Và nếu em cải thiện được thì chắc chắn điểm lexical resource của em rất là cao. Ok, bây giờ đến hai phần mà em làm tốt nhất trong bài này, đấy chính là grammar and pronunciation. Đây là hai cái tiêu chí mà cô đang để em full điểm là điểm 9. Thứ nhất, về grammar thì hầu như em không có một lỗi nào ở trong bài nói của mình. Đó, thậm chí là nếu như có thì nó quá nhỏ đến mức mà người nghe cũng sẽ không nhận ra và nó trôi qua rất là nhẹ nhàng. Cái thứ hai là em có một cái sự đa dạng trong câu trả lời của mình. Nó có cả những câu phức, câu ghép và thậm chí câu đơn, và nó có cái sự kết hợp đa dạng không bị gượng ép này, rất là tự nhiên. Đó, và các cấu trúc của em thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là nó kết nối với nhau. Và đối với phần pronunciation thì chắc chắn là không có một lỗi gì về phát âm mà cô có thể bắt được ở Phương cả. Phát âm rất trôi chảy, rất tự nhiên, và đặc biệt là em có được cái intonation khá là tốt. Intonation ở đây nói về việc là em có đánh được trọng âm trong từ hay không này, hay là trọng âm ở trong câu, tức là có những cái sự nhấn nhá lên xuống trong câu vừa đủ. Đó, và tổng lại thì với bài này như cô đã nói, overall em hoàn toàn có thể đạt ở mức thậm chí là 8.5. Đó, và cô mong rằng là trong phòng thi thì em cũng giữ được phong độ, đặc biệt là về fluency, để có thể đạt được điểm số còn cao hơn nữa. Ok, cảm ơn Phương rất là nhiều.